Moving on to the fifth one. So the question says that a study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million ppm, that is the unit to measure the sulfur dioxide, or let us say any of the gases present in the air. પાર્ટ્સ પર મિલિયન એટલે 1 મિલિયન નું એમાઉન્ટ આપણે કન્સિડર કરીએ, એમાં કેટલું પાર્ટ એનું હોય એ આપણે ચેક કરી શકાય. તો એ યુનિટ છે ppm or parts per million is the unit to measure the gas or any of the gas that you need present in the air of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. It is 0.03, 0.08, 0.08 up to 0.04. Right? You need to make a group frequency distribution table for this data with class intervals as 0.00 to 0.04 and so on. तो સૌથી highest frequency કઈ છે? સૌથી highest frequency છે 0.22. તમે ચેક કરી શકો કે 0.22 છે ને સૌથી highest frequency છે. तो આપણે એ ઇન્ક્લુડ થતો હોય ત્યાં સુધી એક ક્લાસ બનાવવો પડશે. તો I will directly make the answer first. The group frequency distribution, that is concentration. Concentration of SO2. The unit is parts per million and number of days. This number of days is the frequency, right? So we will make the table like this: concentration of SO2 and the number of days, that will be the frequency of the days that it is held for. Let us make the concentration 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08, 0.08 to 0.12, 0.12 to 0.16, 0.16 to 0.20 and 0.20 to 0.24. So this will be the classes or the groups that we can form for the concentration. According to that, I'll get the number of frequencies. So number of frequencies આપણે ભૂલી ગયા, અહીંયા વચ્ચે એક વસ્તુ એડ કરવા માટે, and that will be the tally marks, right? So because we need to calculate them. Tally marks, and lastly number of days, that gives me the frequency, right? चलो tally marks consider करिए, तो आ બધા માટે આપણે consider કરશું. I am having, मैं पहले जी tally marks consider કરીને રાખેલા છે, calculate કરીને રાખેલા છે, એટલે હું directly calculate કરી દઉં છું તમારા માટે, because we cannot waste much of the time there. So it will have 4, then it will have 9, again it will have 9 for the third group also, then only 2 for the fourth group, 4 for the fifth group, and last group is again 2. So we just calculate it: 4, 9, 9, 2, 4, 2. Add all of them. 4 plus 9, 13, 13 plus 9, 22, plus 2, 24, plus 4, 28, plus 2, 30. Right? So for a month we just considered, and month 30 days હશે એટલે 30 દિવસ માટે જે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું એ બધે બધું અહીંયા શિફ્ટ થઈ ગયું. That means 0.00 to 0.44 parts per million concentration રહ્યો કેટલા દિવસ? તો કે 4 દિવસ. 0.04 to 0.08 માટે 9 days and so on for each and every one. So that is the first question, that is making a group frequency distribution. Then answering the second question: for how many days was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million? Parts per million. तो 0.11 થી વધારે કેટલા દિવસ હશે? તો કે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરો તો 0.11 થી વધારે એટલે 0.12 થી લઈને 0.24 સુધી બધા. તો આ બધી ફ્રીક્વન્સીઝને તમે એડ કરો એટલે મળશે 8. The answer would be
the concentration of SO2 more than 0.11 parts per million will be for how much days? Okay, 8 days. Right? That will be for 8 days. 8 દિવસ એટલે કયા કયા તો કે આ ઉપરના કન્સિડર નહીં કરવાના, ખાલી આ નીચેના ત્રણ જ કન્સિડર કરવાના. બીકોઝ 0.11 થી વધારે માટે જોઈ છે. તો 0.11 થી વધારે એટલે કેટલા? તો કે 0.12 થી લઈને જેટલી આપણી લાસ્ટ ફ્રીક્વન્સી અથવા તો લાસ્ટ ગ્રુપ હોય એટલા. તો કેટલા? કે 0.24 સુધી. તો એની માટેની બધી ફ્રીક્વન્સી સેટ કરી દો એટલે 2 + 4 + 2 that is 8. તો 8 ડેઝ માટે એવી ફ્રીક્વન્સીઝ હશે કે જેની અંદર તમારું concentration of SO2 will be more than 0.11 ppm or parts per million, right? So that is the thing you need to answer. આની ઉપરથી તમે ડાયરેક્ટલી આન્સર આપી શકો, right? So that was the fifth question. Now moving on to the sixth one. Sixth question એવું કહે છે કે the value of pi, આપણને પાઈ ની એક વેલ્યુ આપી છે up to 50 decimal places. Question number 7. So આપું છે પાઈ ની વેલ્યુ આપી છે up to 50 decimal places. તો 50 decimal places માંથી make a frequency distribution of the digits from 0 to 9 after the decimal point. એટલે decimal point પછીના જ નંબર્સ કન્સિડર કરવાના. પણ કયા કયા નંબર્સ કન્સિડર કરવાના? તો કે ખાલી અને ખાલી 0 to 9. So we will have the numbers after decimal point, their telemarks and its frequency. तो डेसिमल पॉइंट પછી કયા કયા નંબર્સ હોય? કે બધા નંબર્સ હશે 0 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9. 0 થી 9 સુધી બધા નંબર્સ અવેલેબલ હશે, તમે ચેક કરી લો, રાઈટ? કદાચ કોઈ નંબર ન પણ હોય તો એની સામે આપણે 0 કરી નાખશું, રાઈટ? પણ એવું પોસિબલ હશે નહીં. તો તમે જો અહીંયા બે વસ્તુ કરી શકો, તમે ટેલીમાર્ક્સ રાખી પણ શકો અને ન પણ રાખી શકો, કમ્પલસરી નથી. સો હિયર હું ટેલીમાર્ક્સ વગર સોલ્વ કરું તો થઈ જશે? તો કે હા થઈ જશે. Why? Because we just need to calculate the numbers directly. હવે ચેક કરી લો કે એની અંદર 0 કેટલા છે. તો હું 0 કન્સિડર કરું તો એની અંદર કેટલા 0 હશે એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી લેવાના. તો 1 અને 2, રાઈટ? there will be 2 zeros. તો 0 ની સામે ખાલી 2, બે વખત 0 આવે છે. 1 કેટલા 1 છે? તો કે 1 2 3 4 ને 5 એટલે અહીંયા થઈ જશે 5, right? So as a numbers, the numbers that we are considering here will be only after the decimal point. Decimal point પછીના જ કન્સિડર કરવાના છે. એટલે આગળ જે 3 પોઈન્ટ છે ને એ 3 તમારે કન્સિડર કરવાનો નથી. ડેસિમલ પોઈન્ટ પછીના જ નંબર્સ કન્સિડર કરવાના છે. એટલે એક ખાસ ધ્યાન રાખો. પછી 2 કેટલી વાર આવે છે? 1 2 3 4 and 5. So again that is also 5 times. Then 3 is coming 8 times. Then 4 is coming how many times? 1 2 3 4 is coming 4 times. Then 5 will be coming 5 will be coming 5 times, right? 6 will be again, there are 4 times. 7 will be again 4 times. See, I am having some of the answers, so I am directly writing it here. 8 will be having 5 times, and 9 is 8 times. You can calculate these all. Okay, decimal point આપણે કેટલા આપેલા છે? કે 50 decimal point આપેલા છે. after 50 decimal point પછી કેટલા નંબર છે? 50 નંબર છે. તો કેલ્ક્યુલેટ કરો કે 50 એ 50 સેટલ થઈ ગયા કે નહીં? 2 + 5 7 7 + 5 12 12 + 8 20 + 4 24 + 5 29 + 4 33
33 plus 4 37, 37 plus 5 42, 42 plus 8 that is 50. So all 50 numbers have been settled here, right? તો આ થઈ ગયું, આ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપણું સાચું છે. ચેક કરી લેવાનું અહીંયા બધાને એડ કરીને કે અહીંયા ટોટલ જે આપણને આપેલા છે એટલા ને એટલા નંબર્સ થાય છે કે નહીં. જો ન થતા હોય તો એનો આન્સર તમારે ફાઇન્ડ કરવો પડે. ક્યાંક અહીંયા મિસ્ટેક થઈ હોય, આપણે 2 માં અહીંયા 5 હતા ને 5 ની જગ્યાએ ભૂલથી 4 લખી નાખ્યા હોય તો આખું ફરીને ગણવા બેસવું પડે. એટલે ધ્યાનથી લખવાના બધા નંબર્સ, બધી ફ્રીક્વન્સીઝ ધ્યાનથી મૂકવાની, રાઈટ? ઓકે, ચલો. So what are the most and the least frequently occurring digits? Most frequently occurring digits, तो most frequently occurring digits કયા છે? તો જે સૌથી હાઈએસ્ટ ફ્રીક્વન્સી હોય એ મોસ્ટ ફ્રીક્વન્ટલી ઓકરિંગ હોય. તો એવી તો બે ફ્રીક્વન્સી છે. કઈ આ 8 છે ને એ સૌથી હાઈએસ્ટ ફ્રીક્વન્સી છે. એની સામેના નંબર કયા? તો કે 1 માં 3 છે અને 1 માં 9 છે. તો અહીંયા સેકન્ડ ક્વેશ્ચન નો આન્સર હો the most frequently occurring digits are 3 and 9, right? આ જગ્યા most frequently occurring digit અને least frequently occurring digit કયા? તો કે સૌથી ઓછી ફ્રીક્વન્સી હોય એવું. તો સૌથી ઓછી ફ્રીક્વન્સી કોની છે? તો કે 0 ની. And also the least frequently occurring digit is 0, right? The least frequently occurring digit is 0 અને most frequently occurring digit are highest frequency 8 છે. તો આપણે એની માટે કયા નંબર છે? તો કે 3 અને 9. તો most frequently digits are 3 and 9 and the least frequently digit is 0. ધ્યાન રાખો કે આપણે જે most frequently digit છે ને સોરી એવી બે છે. તો એ બંને માટે તમારે લખવું પડે, રાઈટ? કોઈ પણ એક લખો તો ન ચાલે કે સર મેં 3 અને 9 માંથી ખાલી 3 લખ્યું તો ચાલે કે ન ચાલે. ના, એવું નહીં ચાલે, રાઈટ? તમારે બંને વેલ્યુઝ લખવી પડે. એટલા માટે તમારે બંનેના ક્વેશ્ચનનો આન્સર ધેટ ઇઝ કમ્પલ્સરી ફોર યુ ટુ ગીવ, રાઈટ? અને ભૂલવાનું નથી કે આની ફરતા તમારે આવી રીતના ટેબલ બનાવવાનું છે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ કમ્પલ્સરી. જો ટેબલ નહીં હોય તો ધ્યાન રાખજો, બધું ફરી લખાવડાવીશ. હા, પછી એવું ન કહેતા સર હું ભૂલી ગયો ને નહીં ને આ ને તે. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એની ઓફ ધી એક્સક્યુઝીસ, રાઈટ? એટલે ટેબલ ઇઝ કમ્પલ્સરી ટુ ડ્રો ફોર ઈચ એન્ડ એવરી ક્વેશ્ચન. હું અમુક પર ડ્રો નથી કરતો એટલે એવું નહીં સમજવાનું કે સરે નથી કર્યું તો હું નહીં કરું, રાઈટ? Moving on to the 8th question. See, these questions are very easy, so we are solving it here, right? આ બધા questions easy છે. હવે એક્ઝામ માંથી આપણે કેમ કાઢે છે એનું કંઈ ખબર નથી, એટલે આપણે સોલ્વ તો કરવાના જ છે. મે બી કદાચ જો એકાદો ક્વેશ્ચન આમાંથી એક્ઝામમાં પૂછાય તો આપને આવડવો જોઈએ. Question number 8. 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. આમાં ખરેખર છે ને ટીવી પ્રોગ્રામ્સ નું આવવું જોઈએ, મોબાઈલ ગેમ્સ આવવું જોઈએ, PUBG, Free Fire and what so you are not playing. The results were found as follows: 1, 6, 2, 3, 5. એટલે આ બધા એમણે એવું કીધું કે આખા અઠવાડિયામાં અમે આટલી કલાક ટીવી જોયું છે, બરોબર? તો એના ઉપરથી આપણે શું કરવાનું છે કે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ બનાવવાનું છે. બટ કેવું હવે? ગ્રુપ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ. સો વી વિલ મેક ઇટ હિયર, that is the hours. hours એટલે કેટલી કલાક એ લોકો જોયું છે અને એની સામે નંબર ઓફ ચિલ્ડ્રન. તો પહેલા આપણે ટેલી માર્ક્સ યુઝ કરશું અને એના નંબર ઓફ ચિલ્ડ્રન. નંબર ઓફ ચિલ્ડ્રન એટલે કે ફ્રીક્વન્સી, રાઈટ? The hours, it has already been said that
taking the class with 5 and one of the class intervals as 5 to 10 પણ અમુક તો એવા હોય ને કે જે 0 અવર્સ હોય પણ 0 વાળા તો બહુ ઓછા હશે જ નહીં મિનિમમ 1 કલાક જોયું હોય ને એવા તો છે જ એવા હોય જ હોવા જ જોઈએ છોકરા એટલે આપણે લખશું 0 to 5 5 to 10 10 to 50 હાઈએસ્ટ ક્યાં સુધી છે તો કે હાઈએસ્ટ છે એવા 17 અવર્સ વાળું મને દેખાય છે 17 કલાક ટીવી જોયું હતું બરોબર છે એટલે 15 to 20 17 કલાક વાળો જે છોકરો છે ટીવી જોતો છે ખરેખર હોશિયાર છે કારણ કે જે સૌથી વધારે ટીવી જોવે ને એ હોશિયાર હોય બરોબર ને પણ કેવી રીતના હોશિયાર હોય પાછળથી આગળથી હોશિયાર ન હોય બરોબર એમને કેવું હોય કે પાછળથી જ હોશિયાર હોય અને અબ્દુલ કલામે કીધું છે કે જે લોકો લાસ્ટ બેન્ચ ઉપર બેસતા હોય ને ખરેખર દુનિયા દેશનું ભવિષ્ય છે જે છેલ્લી બેન્ચ ઉપર ભણતા હોય ને અથવા બેસીને ભણતા હોય ને એ જ ખરેખર દેશનું ભવિષ્ય છે કારણ કે પહેલી બેન્ચ ઉપર બેસતા હોય ને એમને તો ખાલી ચોપડીનું જ્ઞાન હોય રાઈટ દે આર જસ્ટ ધ સ્લેવ્સ ઓફ ધ બુક્સ સ્લેવ્સ કહેવાય સ્લેવ્સ એટલે શું થાય ગુજરાતીમાં હા ખબર છે ને તમને દે આર જસ્ટ ધ સ્લેવ્સ ઓફ ધ બુક્સ પણ છેલ્લી બેન્ચ હોય ને બધા બુક્સના સ્લેવ્સ હોય બુક્સ એમની સ્લેવ્સ હોય રાઈટ એ એમની નીચે કામ કરતો એમને બુક ની હારે કઈ લેવા દેવા જ હોય પણ અત્યારે જો તમારે આગળ પાસ થવું હોય ને આગળ જવું હોય તો તમારે પહેલી બેન્ચ ઉપર જ બેસીને ભણવું પડે કારણ કે છેલ્લી બેન્ચ ઉપર બેસીને જે ભણે ને એ બધા દેશ અને દુનિયાનું ભવિષ્ય બને પણ એ બધું ભવિષ્યમાં બને અત્યારે નહીં ચલો મૂવિંગ ફર્ધર લેટ અસ ડિવાઇડ ધેમ અહીંયા આપણે ટેલી માર્ક્સ મારી પાસે નથી એટલે ટેલી માર્ક્સ યુઝ કરશું આપણે 1 તો એક અહીંયા આવશે then 6 that will be here 2 again in the first group 3 again in the first group 5 will be in the second group 12 in the third group then 5 again in the second group 8 second group 4 first group again 8 second group 10 third group 3 the first group 4 again in the first group 12 third group 2 first 8 second 15 4 1 first 17 4 6 second 3 first 2 first 8 second 5 second 9 second 6 second 8 second 7 again second 14 third and 12 in the fourth. So I just made the tally marks here. Let us count them. 5 plus 5 10 5 10 plus 3 13 10 this will be only 5 and that is 2. Adding all of them 10 plus 13 23 plus 5 27 23 plus 5 28 plus 2 30. So all the 30 students who were just watching the TV programs have been distributed in this group frequency distribution table. Now I need to answer the second question there. The question is that how many children watch television for 15 or more hours a week? 15 or more એટલે કે 15 થી 20 15 કલાક અથવા 15 કલાકથી વધારે ટીવી જોયું એવા કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ તો કે 15 થી 20 નો જે ટેબલ હોય અથવા 15 to 20 નું જે ગ્રુપ હોય એની ફ્રીક્વન્સી કેટલી તો કે 2 તો આ તમારો આન્સર તો there are 2 children who watch the television, the TV programs for 15 hours or more, right? Yes, there are how many children? Only 2 children who just watch the TV programs for 15 hours or more hours a week.
એટલે ખાલી બે સ્ટુડન્ટ એવા છે કે જેમને 15 કલાકથી વધારે ટીવી પ્રોગ્રામ અથવા તો ટીવી જોયું છે, બાકીના બધા છોકરાઓ ડાયા છે. બરાબર. સો ધેટ ઇઝ ધ સેકન્ડ આન્સર ફોર ક્વેશ્ચન નંબર 8. Right? I think that must be clear. Moving on to question number 9. See, these questions are very easy, right? So we are just having a quick solution. A company manufactures car batteries of a particular type. The leaves નો કહેવાય, lives કહેવાય એને. એટલે તમે લોકો જે leaves વાંચો છો ને, leaves નો વાંચો. The lives in years of 40 such batteries were recorded as follows. Construct a group frequency distribution table using the class intervals of 0.5 starting from the intervals 2 to 2.5. એટલે 2 થી લઈને 2.5 સુધી એટલે 0.5 years ના 0.5 ના ગેપ માં આપણે ઇન્ટરવલ્સ બનાવવાના છે. તો હાઈએસ્ટ રેકોર્ડ જોઈ લો કે હાઈએસ્ટ બેટરી કેટલું ચાલશે. હાઈએસ્ટ ચાલશે એવું કેટલું છે કે 4.5 થી વધારે 4.6 છે. યસ 4.6 છે. હાઈએસ્ટ 4.6 છે એટલે આપણે 4.1 થી લઈને 4.5 4.6 સુધી બનાવવું પડશે. Let us see how we can record. So the first column will be the lives of batteries in years, right? Then we will have the tally marks, the lives of batteries, then tally marks, and the number of batteries. કે દરેકે દરેક બેટરીઝ અથવા તો કેટલી, આ નંબર ઓફ બેટરીઝ એટલે શું થશે કે ફ્રીક્વન્સી. શું થાય? ફ્રીક્વન્સી થશે. રાઈટ. લેટ અસ સી. આપણને ટેબલ આપેલું છે, ત્યાંથી ચાલુ કરવાનું છે. 2 થી લઈને 2.5 ધ ફર્સ્ટ ઇન્ટરવલ, ધેન 2.5 ટુ 3.0, 3.0 ટુ 3.5, 3.5 to 4.0, 4.0 to 4.5. હાઈએસ્ટ કેટલા યર્સ છે? 4.6 સુધી છે ને, તો હજી આપણે એક ટેબલ બનાવવું પડશે. ગ્રુપ બનાવવું પડશે. 4.5 to 5.0 like this. Right? So આપણે આ ગ્રુપ્સ ક્રિએટ કરી નાખ્યા. હવે એના અકોર્ડિંગ આપણે જે ફ્રીક્વન્સીઝ આપેલી છે, જે ઓબ્ઝર્વેશન્સ આપેલા છે, એને ટેલી માર્ક્સના ફોર્મમાં આપણે પહેલા અહીંયા પ્લોટ કરી દઈએ. તો અહીંયા મારી પાસે બધાના ટેલી માર્ક્સ અવેલેબલ છે, તો હું ડાયરેક્ટલી ટેલી માર્ક્સ લખી નાખું છું. તમે જોઈ લેજો. રાઈટ. તમે ઘરે ચેક કરી લેજો એક વખત. હા, પછી મને ખબર તમે હમણાં એવું જ રાખશો, તમે કઈ જો એમાં ક્યાં કઈ ખોટું હોય. So these are the tally marks that I have with me. Let us calculate. That will be 2. That will be 6. 5, 5, 10 plus 4, 14. 5, 5, 10 plus 1, 11. 4 and 3. Right? તો આ થઈ ગયા તમારા ફ્રીક્વન્સીઝ, એટલે કે બધાનું ગ્રુપ ફ્રીક્વન્સી. 2 plus 6, 8 plus 14, 22 plus 11, 33 plus 4, 37 plus 3, 40. તો આ 40 બેટરીઝ નું જે આપણને લાઈવ્સ આપેલી હતી, એ all 40 have been distributed in this group frequency distribution, right? તો આ group frequency distribution ના ફોર્મમાં આપણે આને પ્લોટ કરી દીધા, right? So that is about question number 9. Question number 9 નું અહીં આપણે સોલ્યુશન થઈ ગયું છે, and that is we just completed the exercise number 14.2. Now, as you can see that you might have got the syllabus, the new reduced syllabus that the government has proposed, right? You might have all got that.
And on getting that, you might have noticed that the next topic, that is the representation, the graphical representation of the data has been removed from the syllabus, but it is quite an important one. So we will solve these graphical representation later on. આપણે graphical representation ભણશું, પણ અત્યારે નહીં ભણીએ. But before that, I just need you to know that what does this graphical method include, right? આપણે graphical method ભણવાનું છે, પણ અત્યારે નથી ભણવાનું, કારણ કે આપણે પહેલા એ ટોપિક્સ કવર કરશું કે જે ઇન્ક્લુડ કરેલા છે, પછી એ બધા ટોપિક્સ કવર કરશું કે જે ઇન્ક્લુડ કરેલા નથી, right? તો graphical representation, what does the graphical representation say? Graphical representation of data. કોઈ પણ ડેટા તમને આપેલું હોય એને ગ્રાફિકલી કેવી રીતના રિપ્રેઝન્ટ કરાય? તો there are three methods to represent any data graphically. The first one is the bar graph. The second one is the histogram. And the last one is the frequency polygon. Right? These are the three methods that can be used to represent any data. The bar graph. Bar graph that is used to represent ungrouped frequency distribution. Right? Bar graph જે છે that is used to represent the ungrouped frequency distribution. ખાસ સમજજો કે આ ખાલી અને ખાલી ungrouped frequency distribution માટે જ યુઝ થશે, રાઈટ? બીજા એક કેસ માટે આ યુઝ થશે નહીં. ઓકે, તો જ્યારે પણ તમને અનગ્રુપ એટલે કે ડાયરેક્ટ ડેટા આપેલો હોય કે ફોર ધીસ મચ ઇઝ ધીસ મચ, ફોર ધીસ ઇઝ ધીસ મચ, ફોર ધીસ ઇઝ ધીસ મચ, એટલે એ ફ્રીક્વન્સીને તમે ડાયરેક્ટલી બાર ગ્રાફથી રિલેટ કરી શકો. Whereas the histogram and the frequency polygon are used to represent. તો જ્યારે પણ તમને હિસ્ટોગ્રામ અને ફ્રીક્વન્સી પોલીગન આપ્યું હોય ત્યારે histogram અને frequency polygon કેવી રીતના ડિફાઇન થશે? તો that are used only to represent continuous group frequency distribution. Right? Continuous group frequency distribution. Group frequency distribution તો ખરું જ તે, પણ કેવું? Continuous group frequency distribution. Now તમને એવું થશે કે અનગ્રુપ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે બાર ગ્રાફ અને કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે histogram હતો તો frequency polygon. તો what about discontinuous group frequency distribution? તો that is an option, right? આ એક ઓપ્શન છે આપણી પાસે કે જ્યારે તમારી પાસે discontinuous group frequency distribution હોય એ તમે ક્યારેક અમુક જ એવા એક્ઝામ્પલ્સ કે જેની અંદર અનગ્રુપ્ડ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અથવા તો ડિસકન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય, રાઈટ? એટલે ગ્રુપ હોય પણ કેવા હોવા જોઈએ કે ડિસકન્ટિન્યુઅસ હોય, ખાસ એ ટાઈપની ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય તો એ તમે બાર ગ્રાફથી રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો. બાકીના બધા જ કેસીસ એટલે કે ગ્રુપ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનના બધા જ કેસીસ જે કન્ટિન્યુઅસના ફોર્મમાં હોય એ બધાને તમે કાં તો હિસ્ટોગ્રામ અને કાં તો ફ્રીક્વન્સી પોલીગનથી ડિફાઇન અથવા તો ડિનોટ અથવા તો રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો છો, રાઈટ? તો
આપણે આ ત્રણે ત્રણ વસ્તુ આની અંદર ભણવાની છે, બાર ગ્રાફ, હિસ્ટોગ્રામ અને ફ્રીક્વન્સી પોલિગન્સ, રાઈટ? નાઉ let us discuss them here itself અને ડિસ્કસ કરી પછી જ આગળ જઈએ, રાઈટ? so that we can easily understand the next topic or काम करिए. Let us keep it for now. Moving on directly to the next topic, that is measures of central tendency. We will come back to this topic later on. After completion of this topic, we will come back again to the graphical representation of the data. So moving on to the next topic, let me erase this all. આ ખાલી તમારે અત્યારે આટલું સમજવાનું છે ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન માં શું ભણશું, રાઈટ? આ ટોપિક ખરેખર સિલેબસ માંથી અત્યારે હાલ પૂરતો ઓમિટ કરેલો છે, પણ આગળ ફ્યુચરમાં તમને કામ લાગશે એટલે તમારે ભણવું કમ્પલસરી છે. પહેલા ભણી લઈએ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેજર્સ ઓફ સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સી. Measures of central tendency. What does this give? તો આપણે અત્યાર સુધી what did we study? અત્યાર સુધી આપણે શું ભણ્યા એ આપણે એક વખત ડિસ્કસ કરી લઈએ. સૌથી પહેલા આપણે ભણ્યા કલેક્શન ઓફ ડેટા. કલેક્શન ઓફ ડેટા પછી આપણે ભણ્યા પ્રેઝન્ટેશન. પ્રેઝન્ટેશન ઓફ ડેટા પછી આપણે ભણ્યા कि એને ગ્રુપ કે અનગ્રુપ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માં કેવી રીતના કન્વર્ટ કરે. એટલે પ્રેઝન્ટેશન માં જ આવતું હતું બે વસ્તુ, કેવું તો કે અનગ્રુપ અને બીજી વસ્તુ હતી ગ્રુપ, રાઈટ? ગ્રુપ ફ્રીક્વન્સી માં હજી બે વસ્તુ આપણે ભણ્યા, કન્ટીન્યુઅસ અને ડિસકન્ટીન્યુઅસ. એક કન્ટીન્યુઅસ ડેટા અને એક ડિસકન્ટીન્યુઅસ ડેટા. Right? So we made these two, collection and presentation. હવે આ બધી વસ્તુ થઈ ગયા પછી હવે હું તમને અત્યાર સુધી આપણે એવા ક્વેશ્ચન્સ ને આન્સર આપેલા છે કે what is the least number of the frequency, what is the highest number of the frequency, what is the range of this data and so on, right? But હું તમને એવું કહું કે find the average of the data. तो एवरेज फाइंड करવાનું કહો. એવરેજ એટલે શું તો કે જેટલા ઓબ્ઝર્વેશન્સ આપેલા હોય એ બધાને એડ કરો અને બધાને એડ કર્યા પછી ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ થી ડિવાઇડ કરી દો, એને કહેવાય એવરેજ, રાઈટ? હું તમને એવું કહું કે આ તમે જે ડેટા ફાઇન્ડ કર્યો છે એની સેન્ટર મોસ્ટ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. સેન્ટર મોસ્ટ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો તો એમાં પણ આપણે શું કરવું પડે, પહેલા બધા ડેટાને અરેન્જ કરવો પડે. આડા ડેટા આપેલા હશે એ બધાને પહેલા અરેન્જ કરવું પડે અને પછી એની સેન્ટર મોસ્ટ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી પડે, રાઈટ? કાં તો હું તમને એવું કહું કે આમાંથી તમે મને એવું આપો કે ફ્રીક્વન્ટલી રિપીટિંગ. ફ્રીક્વન્ટલી રિપીટિંગ ડેટા, તો એની માટે પણ તમારે શું કરવું પડે તો પહેલા ડેટાને તમારે બધાને અરેન્જ કરવો પડે. બધાને આમ અરેન્જ કરી દો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં, પછી ચેક કરો કે કયો ફ્રીક્વન્સી, કયો ઓબ્ઝર્વેશન, કયો ડેટા સૌથી વધારે ટાઈમ રિપીટ થાય છે, તો એના ઉપરથી તમે આન્સર આપી શકો ને. તો એ બધું ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે, બહુ ટાઈમ કન્ઝ્યુમ કરી લેવા તમારે, રાઈટ? તો એમાં આપણે એનાથી હજી ઓછું કરવું તો શું કરવું પડે તો કે આ ત્રણે ત્રણ જે આપણે ફાઇન્ડ કરવાના છે, એવરેજ, સેન્ટર મોસ્ટ ડેટા અને ફ્રીક્વન્ટલી રિપીટિંગ ડેટા. These are the three measures of our central tendency. આ શું છે તો કે આપણા measures of central tendency છે, મેઝરમેન્ટ છે. આપણે કંઈક એના ઉપરથી ઓબ્ઝર્વ કરવા માંગીએ છીએ કે આન્સર ફાઇન્ડ કરવા માંગીએ છીએ. So that are simply the measures of central tendency, but these are not known as like this. So measures of central tendency, the three measures of central tendency for any observation
data given are the first one mean, the second one mode, and the third one is median. Right? Let me write down in order as they have written in the book. That is mean, median, and mode. Right? So these are the three measures of central tendency as they have written here. Right? So mean is nothing but the average of the data. Median is nothing but the centermost value of the data, and mode is nothing but the most frequently repeating observation in the data. So these are the three measures of central tendency that we are going to study in this topic, in this chapter. The first one is mean, the second one is median, and the third one is mode. Right? Mean is nothing but the average of the data. Median is nothing but the centermost value of the data, centermost observation of the data, and mode is nothing but the most frequently repeating observation in the data. Right? So let us start with the first one, that is the mean of the data. Right? Mean of the data. Mean nothing but the average. As I said, mean is the average. And average તમને લગભગ બધાને હવે 9th સ્ટાન્ડર્ડ માં આવ્યો તો તમને એવરેજ ફાઇન્ડ કરતા તો આવડતી જ હશે, આઈ હોપ. રાઈટ? એવરેજ તો ફાઇન્ડ કરતા આવડતી હશે તમને બધાને, એવી હું આશા રાખું છું કે તમને બધાને એવરેજ ફાઇન્ડ કરતા આવડતી. સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. I am having some 10 different data here. 2, 4, 5, 8, 15, 10, 6, 3, 4, 2. Okay. These are the 10 data I am having here. આ 10 ડેટા મારી પાસે અવેલેબલ છે. હું તમને એવું કહું મને આનું એવરેજ ફાઇન્ડ કરીને આપો તો તમે શું કરશો? એવરેજ તમે આવું લખશો. Average is equals to 2 plus 4 plus 5 plus 8 plus 15 plus 10 plus 6 3 plus 4 plus 2 divided by કેટલા ડેટા છે તો કે 10. ટોટલ 10 ઓબ્ઝર્વેશન્સ છે અલગ અલગ એટલે divided by 10 number of observations. આ બધાને એડ કરશો એટલે 2 plus 4 6 plus 5 11 plus 8 19 19 plus 15 એટલે 20 24 34 34 plus 10 44 plus 6 50 plus 3 53 plus 4 57 plus 2 59 એટલે કે આ થઈ ગયું 59 divided by 10 એટલે કે 5.9. આ થઈ ગઈ તમારી એવરેજ. રાઈટ? તો તમે આવી રીતના ફાઇન્ડ કરશો. બસ આ સેમ મેથડ હવે આપણે અહીંયા અપ્લાય કરવાની છે. બટ ઇટ વિલ નોટ બી ધેર કે દર વખતે તમે આવી રીતના તમને આવી રીતના રો ડેટા આપેલો હોય. રાઈટ? રો ડેટા આપેલો હશે નહીં તો આપણે કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરવું પડશે? તો કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ એવો લઈએ કે જે તમને ઓલરેડી ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ આપેલો છે અને તમે ઇઝીલી સોલ્વ પણ કરી શકો છો. રાઈટ? So we will just discuss one of the examples that is given in the textbook. That there are two students, Mary and Hari. They received their test copies. The test have 5 questions. Total કેટલા હતા કે 5 questions હતા. બે મિત્રો છે. એક છે મેરી બેન અને એક છે હરિભાઈ. રાઈટ? ટોટલ 5 ક્વેશ્ચન છે એટલે 1 2 3 4 અને 5. હવે એમણે એવું કીધું છે if
10 માર્ક્સ એટલે દરેકના ક્વેશ્ચનનો ટોટલ વેઇટેજ 10 માર્ક્સનો હતો. Their scores were as follows એટલે out of 10 Mary got 10, 8, 9, 8, 7 these kind of marks this Mary had got એટલે મેરીને આવા માર્ક્સ આવ્યા છે રાઈટ. અને હરીને કેવા માર્ક્સ આવે છે એ પણ આપણે ચેક કરીએ તો કે પહેલામાં 4 બીજામાં 7 બાકી ત્રણેયમાં 10 10 અને 10 રાઈટ. સો આપણને આ બે વસ્તુ મળી કે 10 માર્ક્સ નો આપણે ઈચ એટલે ટોટલ કેટલા છે તો કે 50 માર્ક્સ છે રાઈટ. ટોટલ કેટલા માર્ક્સ છે 50. આ બધાનું ટોટલ કરું દરેક ક્વેશ્ચન કેટલા માર્ક્સ નો તો 10 માર્ક્સ નો. તો પહેલો ક્વેશ્ચન 10 માર્ક્સ નો, બીજો 10, ત્રીજો 10, ચોથો 10 અને પાંચમો 10 એટલે 10 10 10 10 10 50 માર્ક્સ. adding them that will 10 plus 8 18, 18 plus 9 27, 27 plus 8 35, 35 plus 7 42 right. અને હરીભાઈને કેટલા છે કે 10 10 10 30, 30 plus 7 37, 37 plus 4 એટલે કે 41 right. So the total marks of Hari is 41 and the total marks of Mary is 42. આપણે શું કર્યું તો કે એ બધાનો ટોટલ કરી નાખ્યું. हमारे एवरेज फाइंड करવી હોય તો શું થાય તો કે એવરેજ માર્ક્સ સ્કોર્ડ બાય એવરેજ માર્ક્સ સ્કોર્ડ બાય તો કે પહેલા આપણે લઈએ તો કોને લઈશું તો પહેલા આપણે મેરીને જ પકડીએ. મેરીના એવરેજ માર્ક્સ કેટલા તો કે એના જેટલા માર્ક્સ છે બધાનું એડિશન કરો કેટલું આવે છે 10 plus 8 plus 9 plus 8 plus 7 કેટલું આવ્યું કે 42 divided by કેટલા ક્વેશ્ચન્સ હતા. ક્વેશ્ચન્સ જોવાના કે માર્ક્સ જોવાના ખાલી અને ખાલી ક્વેશ્ચન્સ જ ચેક કરવાના. માર્ક્સ ચેક ન કરતા કે 50 માર્ક્સ ની એક્ઝામ માં 42 આવે તો પર્સન્ટેજ નીકળશે. શું ચેક કરવાનું ક્વેશ્ચન્સ એવરેજ કેટલા થયા તો આને કટ કરો એટલે આનો આન્સર આવશે 8.4. તો એને 8.4 એવરેજ માર્ક્સ થયા. લંબ સમ બધાના થઈને 8.4 થાય. આપણે કહીએ કે એવરેજ કેટલી થઈ કે 8.4 ની એવરેજ આવે છે 10 8 9 8 7 ની. સિમિલરલી એવરેજ માર્ક્સ સ્કોર્ડ બાય હરી રાઈટ. તો એની एवरेज કેટલી થશે આપણે ફાઇન્ડ કરે શું કરવું પડે એના બધા માર્ક્સ ને પહેલા એડ કરવા પડે. તો 4 + 7 + 10 + 10 + 10 કેટલા થાય છે 41 ડિવાઇડેડ બાય કેટલા ક્વેશ્ચન હતા 5 તો આ થશે 8.2 રાઈટ. તો એની થઈ 8.2. તો આ એવરેજ માર્ક્સ જે મેં લખ્યા છે એવરેજ માર્ક્સ ને શું કહેવાય તો કે એ આપણું ફર્સ્ટ મેજર ઓફ સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સી છે ધેટ ઇઝ મીન. આ શું મળશે આપણને મીન એટલે mean marks scored by men in the examination is 8.4 and the mean marks scored by Hari in the examination is 8.2. તો આને શું કહેવાય કે mean કહેવાય. હવે તમે ચેક કરો તો કે આ બધાને જો જ્યારે હું અરેન્જ કરી નાખું કેવું થાય 7 8 8 9 10 કેવું થશે જો આને હું અરેન્જ કરું એટલે તો કે 7 8 8 9 અને 10 અને હરીના માર્ક્સ અરેન્જ કરું તો એ તો સેમ જ રહેશે 4 7 10 10 અને 10 right. So what does this indicate that તમે એવું કહેશો કે આનું એવરેજ તો એવું થાય ને કે ટોટલ ફ્રીક્વન્સી કેટલી તો કે આ બધાનો 5 છે 5 ના અડધા કરો એટલે 2.5 એટલે કે જે સેન્ટર મોસ્ટ જે વચ્ચેની ફ્રીક્વન્સી હશે એ તમારી એવરેજ થવી જોઈએ ને ના એવું ન થાય. શું કરવું પડે અહીંયા બધાને એડ કરવા પડે 4 + 7 + 10 + 10 + 10 ઉપર 7 + 8 + 8 + 9 + 10 બધાને એડ કરો. એડ કર્યા પછી જે ટોટલ મળે એ ટોટલને તમે ટોટલ નંબર ઓફ ફ્રીક્વન્સીઝ જેટલામાં ડિવાઇડ કર્યું હોય એ બધાની અંદરથી ડિવાઇડ કરી દો એટલે ટોટલ નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન્સ અહીંયા 5 હતા તો ડિવાઇડ બાય 5 કરશો જે માર્ક્સ મળશે ધેટ ઇઝ ધ એવરેજ માર્ક્સ. એટલે કે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ફર્સ્ટ મેજર ઓફ સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સી ધેટ ઇઝ ધ મીન ઓફ ધ ડેટા ધેટ ઇઝ એવરેજ ઓફ ધ ડેટા. તો એવરેજ માર્ક્સ આપણને આવી રીતના મળશે.
right? It is not compulsory that the marks that you get for the mean or the number that you get for the mean is included in these frequencies. એવું compulsory નથી, ક્યારેક થશે ક્યારેક નહીં પણ થાય. જો થાય તો એ તો તમને ઇઝીલી ખબર પડી જશે કે આપણા ફ્રીક્વન્સીની અંદરથી જ છે. પણ જો ન થાય એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે જે કેલ્ક્યુલેશન પરફોર્મ કર્યું છે એ ખોટું છે. સો ધેટ ઇઝ ફોર ધ ફર્સ્ટ વન ધેટ વી હેડ જસ્ટ ડિસ્કસ્ડ, the mean of the data or the average of the data. Mean of the data આપણે અત્યારે અહીંયા ડિસ્કસ કર્યું, mean of the data. Now we will continue with the next topic, that is median, in the next lecture. So you just be